Sí, decía que un gran placer y un honor poder tenerte aquí con nosotros en este 10º aniversario del Máster. It's a pleasure and an honor to count with you on this 10th anniversary of the Master in Mindfulness. Recordamos con cariño y admiración cuando estuviste aquí en 2015 y en 2018. ¿Te acuerdas? En la Universidad de Zaragoza, en ambas ocasiones. We remember, we have fond memories and admire the times when you came here in 2015 and 2018. Yes, I remember. I remember them well. I give you a big hug. Yeah. Thank you. Y entonces, ahora, en esta hora, si te parece, pues puedes empezar contándonos lo que te apetezca en este 10º aniversario. Creo que querías hacer también una meditación corta, ¿no? Yo creo que es un honor increíble que nos dirija una meditación. Y luego hay como 4 o 5 preguntas que te haremos que se han seleccionado de cosas que han propuesto a la gente, ¿vale? We invite you to talk about whatever you feel you want to talk here, and also we think you would like to guide a meditation. That would be an honor for us, a short meditation. And also we have selected 4 or 5 questions from all the questions received to pose you in the end, if it's that okay. Yeah. That sounds wonderful. Let me just say congratulations and happy 10th anniversary. Now, are you translating simultaneously? What's happening? No, yes, Or is sequentially. everybody understand English? Yeah. Some people would and some people don't. So like these people who really could understand you will have the chance to listen you live, and then whoever cannot, they will get the Spanish. Yeah. Oh, they get a simultaneous translation. No, like one after the other it will be. I'm sorry. Do I have to go slowly then? No, not It's necessarily. fine. No, I'm taking notes. Just every now and then pause so I can translate. Thank you. Thanks for explaining it to me. Thank you. Well, hello everybody. I'm sad that I can't see you. I like to be able to see who I'm speaking to. So I see Javier and what's your name? Rinchen. Richard? Yeah. Yeah. Nice to meet you. At least I Nice to meet you. 2 people while I'm speaking. Yeah. But I'm aware that there are a lot of people in the room celebrating this 10th anniversary of your program, creating a master's degree in mindfulness. Yeah, about 100 more or less. Yeah. Recording in progress. Wonderful. And you know, so this is basically a celebration of training people in mindfulness, to teach it, to share it with other people. So that's a gigantic responsibility. While people get a master's degree called Master of Mindfulness, nobody is a master of mindfulness. So if you think that you're a master of mindfulness, this could be a very, very big problem. And even a bigger problem for your students or your patients or your victims or however you want to put it. So it's very important. Wait, Mama, please. Okay, sorry. Así que, hola, no puedo veros, me gustaría veros y es un poco raro porque solo estoy viendo a 2 personas, pero bueno, entiendo que la sala está llena de gente, entonces Javier le ha dicho que hay mucha gente aquí, que hay unas 100 personas. Y entonces John nos dice que bueno, que felicidades en esta celebración y de lo que es el entrenamiento en mindfulness para enseñar mindfulness a otras personas. Y dice también que esto es una responsabilidad, que el tener un título de maestro en mindfulness no nos convierte en maestros, en el sentido de que no sería un problema que pensásemos que somos maestros, y no sería solo un problema para nosotros, sino también un problema para nuestros potenciales pacientes, clientes. Gracias. I very much appreciate that, and I will slow down because I see that we're translating it that way. So, the most important point, as far as I can see, is that we teach out of our practice. So if we don't have a strong everyday meditation practice,
then we really can't ask other people to develop a strong meditation practice. It would be hypocritical, so to speak. So the most important point is for us to be living what it is that we're teaching. And I'll stop there and let you translate. El punto principal sería enseñar desde nuestra propia práctica, porque si no tenemos una práctica diaria meditativa, no vamos a ser capaces de transmitir esto a otras personas, sería algo hipócrita. Y así que lo más importante sería que nosotros fuésemos capaces de vivir esta enseñanza. So, another very important principle is that we never ask anything of our students or patients or clients that we are not asking of ourselves, at least that much every single day. Así que un punto también muy importante es que no les vamos a pedir a nuestros pacientes, a nuestros clientes, nada que nosotros no hagamos a diario. And as long as you stick to that principle, you'll be okay. Y mientras os ajustéis a este principio, va a ir bien. Your teaching will be authentic because it will not be coming out of your head, but it will be coming out of the entirety of your being and how you live your life, moment by moment by moment. Porque así, de este modo, vuestra enseñanza va a ser auténtica, no va a venir simplemente desde la cabeza, sino desde vuestro ser, desde el cómo vivís vuestra vida momento a momento. The other thing is to just remember the principle of beginner's mind and don't know mind. That if we think we're a big expert on mindfulness, as I was suggesting, that is a big problem. So it's very important to be humble and to stay in what one of my Zen teachers called "don't know mind." You know that we don't become prisoners of what we think we know, because our ideas and opinions are just more thinking, and mindfulness is really about pure awareness. And pure awareness is like a superpower, but it's not the superpower of thinking. It's a bigger superpower than thinking, and it can actually regulate thought and emotion in ways that are very, very liberative, very, very freeing. Y debemos recordar siempre, por mucha experiencia que tengamos, la mente del principiante y la mente del no saber. Porque si pensamos que somos unos expertos, tendremos un problema. Tenemos que ser humildes si vamos a enseñar. Si no, nos convertiremos en prisioneros de nuestras opiniones, de nuestras ideas. Y de alguna manera esta conciencia es un superpoder, no es un poder que venga del pensar, es algo más grande y es algo que puede ayudarnos a regular las emociones de forma que vivamos una liberación. And when you approach life and your own teaching in this way, then it becomes alive and transformative and healing. Y cuando tenéis este enfoque acerca de vuestra vida, de vuestra enseñanza, se convierte en algo vivo, en algo transformador. And healing. Y curativo. Thank you. So let's take a few moments now to just drop into the present moment. Así que vamos a tomarnos ahora unos momentos para asentarnos en el momento presente. Letting go of the past. Soltamos el pasado. Letting go of the future. Soltamos el futuro. And just experiencing this
timeless moment we call now. Y vamos a experimentar este momento atemporal que llamamos presente. And although our awareness is truly boundless, is truly infinite, let's take a few moments and focus in on the body. Y aunque nuestra conciencia no tiene fronteras, vamos a dedicar unos instantes a centrarnos en el cuerpo. And as you probably all already know, the body in the Buddhist traditions, in the traditional approach to mindfulness that's thousands of years old, the first foundation of mindfulness is the body. Y como sabéis, en el enfoque de la tradición budista, que es un enfoque que tiene miles de años, el primer objeto de la atención es el cuerpo. So we're bringing awareness to the body, sitting here, breathing. Así que llevamos la conciencia al cuerpo que está aquí respirando. And the important thing is not the breathing or the body. The most important thing is the awareness itself. Y lo más importante no es la respiración o el cuerpo, sino la conciencia en sí misma. So just inviting yourself to rest in awareness right here with the body sitting and breathing as the kind of center stage in the field of your awareness, so to speak. Así que simplemente nos invitamos a reposar en la conciencia aquí, estando sentados, respirando en el cuerpo. So you're resting in awareness, and the body is doing what the body is doing, and we can experience the entire trajectory of the breath coming in, the sensations of the breath coming into the body, and then the sensations of the breath as it leaves the body. Y podemos dejar que la conciencia repose en el cuerpo haciendo lo que hace, experimentando la trayectoria de cómo la respiración entra y después la sensación de cómo la respiración sale. And then the question becomes, can you be at home in this timeless moment? Y la pregunta que se plantea aquí es si podemos sentirnos en casa en este momento presente. We're not running away from anything, we're not pursuing anything. No estamos huyendo de nada y no estamos persiguiendo nada. We're just feeling what's here to be felt. Simplemente sentimos lo que se siente and knowing in a non-conceptual way what's here to be known, to be experienced. y conocemos de una manera experiencial lo que está aquí para ser conocido. And we practice this as if our very life depended on it. Y lo practicamos como si nuestra vida dependiese de ello, con esta actitud. So it's not an exercise. No es un ejercicio, It's a love affair.
es una historia de amor. And now, as best you can, to whatever degree it feels comfortable, letting go of the body and just resting in awareness with whatever's arising, where awareness itself becomes your default mode, your home base. And it's always now, and there's never anything to do. Simply rest in awareness itself. Y tanto como podamos, en el grado que sea, vamos a soltar el cuerpo, vamos a dejar que la conciencia surja simplemente como una conciencia que es nuestra base. Todo es ahora y no tenemos nada que hacer, simplemente tenemos que reposar en la conciencia. Now, of course, there are many more instructions that I could be giving you about what to do when the mind wanders and you no longer are present in full wakefulness or awareness. But you already know all those instructions, and so I will devote the rest of this time to actually being in dialogue with you and trying to respond to whatever questions you might care to pose to me. I feel very honored to be invited to be part of this celebration of the 10th anniversary of this master's degree program in mindfulness. And I think it will probably be most useful if we move into dialogue, which is, as you well know, a very absolutely fundamental part of mindfulness-based interventions, is listening to what people are asking or what they are experiencing, and then responding as best we can as teachers in authentic ways that honor the beauty and the sovereignty of every individual's experience, and don't try to idealize
the meditation practice so that people feel that there's a particular state or condition that they have to attain in order to be a successful meditator. This is the exact opposite of what mindfulness is really about. Y, por supuesto, podría daros más instrucciones acerca de lo que se hace cuando la mente divaga, cuando no está presente en la conciencia, pero creo que todo eso ya lo conocéis. Simplemente vamos a dedicar el resto del tiempo que nos queda a un diálogo, a que podáis plantear preguntas, porque me siento muy honrado de esta invitación que me habéis hecho de celebrar con vosotros este 10º aniversario del Máster en Mindfulness, y creo que seguramente va a ser más útil utilizar el tiempo de esta manera. Así que también el diálogo es algo fundamental, porque tenemos que aprender a escuchar cuando estamos haciendo una intervención, tenemos que ser capaces de escuchar las preguntas, los sentimientos, las experiencias de la persona con la que estemos haciendo la intervención y contestarlas de manera que se honre esa experiencia, ese sentimiento individual que se nos está transmitiendo. De esta manera la práctica no será algo idealizado, no será como un estado al que hay que llegar en la meditación, sino es más bien lo contrario. Can I just take a moment and thank you for your gorgeous translating? It's fine. You're very kind. It's very beautiful. Thank you. Thanks to you. So we'll just open it up to dialogue. If people want to ask questions, ask me whatever. I'll try my best to respond. Hemos seleccionado... Sí. Sí, hemos seleccionado una serie de preguntas que nos han hecho los alumnos del máster y las hemos dividido en aspectos más personales, sobre todo sobre la práctica personal, pensando que él es una gran figura de referencia para nosotros, ¿no? Y algunas otras preguntas que son un poco más sobre lo que es la técnica como tal. So we have received many questions from our students all through these 10 years to pose you, but we selected 5 that some of them, we divided them into categories. One would be personal questions because you're a reference for us. So even from a personal point of view, it would be important to I'm know. having a hard time hearing you. Oh, okay. Sorry. Better now? Oh, that's much better. Sorry. Yeah. When you Yeah. speak, Yeah. Okay. I am. Say it again because I missed it. Sure. We have received questions from many different students that has been studying with us for these 10 years, but we have selected 5 that we think they're especially relevant. We have divided them into categories. One would be in reference to your personal, related to your personal practice, because you are a reference for us, so it is important also to ask you these things. And there's another category of professional questions. Okay. That's fine with me. Go ahead. Thank you. La primera sería, ¿cuál ha sido tu práctica durante todos estos años? ¿Cómo ha ido cambiando? Imaginamos que ha ido cambiando. ¿Cuál es en la actualidad tu práctica principal, tu rutina, por así decir? ¿Y qué consejos nos darías a tus discípulos, de alguna forma, en este tema de la práctica? So the first question would be, what has been your Talk more practice? into the microphone. Yeah. I am with 2 microphones and sometimes I get jumped. But no, I will focus now in the microphone of the computer. Thank you. So, what has been your practice over the years? Has it been changing? And also, what is currently your daily routine and a kind of personal meditative practice? And also, because you are a reference for us and we consider all your disciples, could we give us some advice about our practice? Sure. And this is the most important question. Not about my particular practice, but the essential transformative
possibilities of mindfulness all come out of our willingness to practice. And so one very important principle if you're going to be teaching mindfulness to other people is that you never ask more of them than you're asking of yourself every single day. So that means your life has to basically be a laboratory of your own experience. Creo que esta es una pregunta importante y no porque sea acerca de mi práctica, sino porque realmente las posibilidades de mindfulness transformadoras a nivel esencial están relacionadas con esa voluntad de practicar. Habría un principio básico que sería que cuando enseñamos nunca le pedimos a la persona a la que le enseñamos más de lo que nos pedimos a nosotros mismos en nuestra práctica diaria. Porque nuestra práctica, o sea, nuestra vida debe ser básicamente el laboratorio de nuestra propia experiencia. So the most important thing is the practice, and my practice has been for almost 60 years to get up early in the morning because I'm a father and now I'm a grandfather and all sorts of responsibilities in my life, just as everybody else does. But the early morning hours are usually hours that I can keep to myself and that I devote to practice. And my practice hasn't really changed that much over the past 50 or 60 years. It consists of an extended period of sitting meditation. But before that, I do maybe 30 minutes or to 45 minutes of mindful hatha yoga every single day because the body really benefits from, in my experience over the course of my entire life, if you practice mindful hatha yoga and really listen to what your body is asking for today, you can tilt things in the direction of optimal health. And the healthier you are, the more you can find the energy to do this very challenging work of helping other people who are suffering, sometimes suffering enormously. And we need to, in some sense, cultivate enormously the capacity for compassion, kindness, generosity, and those have to come out of our own disciplined cultivation of mindfulness. Y la práctica, como decíamos, es lo más importante. Mi práctica a lo largo de los últimos 60 años no ha cambiado mucho. Se basa en levantarme temprano por las mañanas, porque soy padre, también soy abuelo y tengo mis responsabilidades como las tiene todo el mundo. Así que me levanto por la mañana temprano para dedicarme ese tiempo a mi práctica, a mí mismo. Y mi práctica básica, que no ha cambiado mucho, consta básicamente de meditación sentada, aunque antes de esa meditación sentada suelo hacer unos 30-45 minutos de hatha yoga con atención plena, porque creo que hacerlo, y lo hago todos los días, porque creo que el cuerpo se beneficia mucho de esta práctica a nivel diario y que es algo que beneficia a mi vida, porque practicar también un hatha yoga con atención plena también tiene que ver con escuchar al cuerpo. Y si cuanto más hagamos esto, más sanos vamos a estar. Y realmente el cuidarnos y el estar más sanos nos va a ayudar a tener más energía para realizar esta tarea, este trabajo de cultivar la capacidad de trabajar para ayudar a los demás a disminuir su sufrimiento. De esta manera cultivamos la capacidades de compasión, de amabilidad, de generosidad, todo esto mediante la práctica de mindfulness de manera disciplinada.
The other piece of it is lying down meditations, like the body scan. Of course, the body scan is a huge part of MBSR and other mindfulness-based programs. And so the lying down meditations are also a part of my morning routine for various periods of time. But one thing that has changed for me over the years is that I now often practice the body scan in bed. When I was younger, the idea was to get out of bed, and because you could fall back asleep. But I've learned over the years to actually fall awake in bed doing the body scan. And so then there's no excuse to not practice it, because I don't have the energy to get out of bed and to do my yoga or do my sitting, but as long as you're awake in bed, finish the job and wake up in bed. So that way, it actually gives people more degrees of freedom to actually practice without making excuses why they don't have any time to do it. Y otra cosa que también hago es el body scan tumbado. También a veces practico tumbado. Como sabéis, en el MBSR y en otros programas, el body scan es una parte muy importante de estos programas. Y también forma parte de mi rutina de meditación por la mañana. Y esto es algo, en este punto sí que ha habido algo que ha cambiado a lo largo de los años, porque ahora practico más habitualmente el body scan tumbado en la cama. Cuando era más joven, un poco lo que sentía que tenía que hacer era levantarme de la cama, salir de la cama para hacer la práctica. Pero a lo largo de los años me he dado cuenta que estando simplemente despierto en la cama, puedo mantenerme despierto en la cama y hacer la práctica. Y de esta manera ya no está la excusa de que estoy demasiado cansado o que no me puedo levantar para hacer, no tengo energía, por ejemplo, para hacer la práctica de yoga o la meditación sentada. Puedo estar simplemente despierto en la cama haciéndolo. Y de alguna manera esto también da una libertad, porque la práctica ya no está sujeta a excusas o al decir, bueno, no tengo tiempo. Esto sería un cambio. And then I would say that aside from what we call formal meditation practice, when we take the time to take our seat and practice in our own way, the real meditation practice, of course, is life itself. So every moment of our day and night that we're not in deep sleep is an opportunity to be fully present in this moment. And so then life itself becomes the real meditation practice. And whatever arises, good, bad, ugly, pleasant, unpleasant, totally stressful, even traumatic, becomes the curriculum of the moment. And the challenge is, how are we going to be in wise relationship with it, especially with the unwanted and the unpleasant and the traumatic. And this is where the liberative and healing possibilities of mindfulness really come into the picture. Y además de la práctica de meditación formal, que ya sabéis que es la práctica cuando te estás tomando el tiempo para dedicarte a estar practicando, la meditación real sería en la vida diaria, porque tanto de día como de noche podemos practicar en nuestra vida, podemos estar completamente presentes en el momento. Y esta sería la práctica meditativa realmente en la vida. Así, cuando surgen cosas placenteras, cosas que no nos gustan, cosas que son bonitas, cosas que son feas, incluso cosas que pueden resultarnos traumáticas, realmente cambiamos, tenemos una relación más sabia con todas ellas. Y de alguna manera esto abre un potencial curativo
liberador que nos ofrece la posibilidad a través de esta práctica de mindfulness. Again, I want to thank you for how beautifully you're translating. It's not easy to do, and I can feel that you're doing an extremely good job. Thank you. You're so kind. I just do my best, which is not perfect. Perfect is not important. Good enough is important. We don't need to be perfect. Yeah. We need to just be good enough now. And the only person who can really tell whether we're good enough as an MBSR teacher or mindfulness teacher is ourselves. Okay. Yeah. We have to hold ourselves to that standard. And then other people's opinions not that important. We can learn from everybody. Mm-hmm. But I think it's important to say, there's no script. If you're following a script, you're not teaching MBSR or MBCT. Yes, of course, there's a curriculum, but the curriculum has to come out of your own being, your own practice. And that may take a few years to develop, but that's what's absolutely essential for mindfulness-based interventions to be maximally healing and transformative for other people. Y muchas veces no es cuestión de hacer las cosas perfectas, sino de hacerlas suficientemente bien. Y la persona que realmente ve si lo estamos haciendo suficientemente bien somos nosotros mismos. Nosotros somos los que ponemos ese estándar. Lo demás, bueno, pueden ser opiniones de otras personas y siempre podemos aprender de todo el mundo. Pero es eso. Entonces, lo más importante es que cuando enseñamos un programa de mindfulness no estemos siguiendo un guión, estemos simplemente que... Claro que tenemos que seguir un currículum porque tenemos que tener una referencia de lo que vamos a enseñar, pero tiene que venir lo que enseñamos directamente de nuestra propia práctica. Y me ha tomado años llegar a desarrollar estos sistemas de mindfulness, estas intervenciones de mindfulness que tienen este potencial curativo y transformador para poder aplicarlas en otras personas. Hacemos una segunda pregunta. ¿Cuál ha sido el maestro que más te ha influido en el desarrollo de mindfulness durante estos años? Y también queríamos saber cuál es la importancia que le das a la tradición budista u otras tradiciones espirituales a la hora de enseñar, de practicar mindfulness. Nos gustaría saber tu opinión. So the second question it is who has been the most influential master for you regarding the development of mindfulness? And we know you give importance to the tradition, to Buddhist tradition and to other tradition in your practice, in your approach to practice. Yes. But the question is, who has been most influential? Mm-hmm. Yeah, and the importance of tradition for you. Yeah, and the importance of tradition. In terms of the tradition? Yeah. Okay. It's a very challenging question. Esta pregunta es todo un reto. Because really, once you see life as the curriculum, everything becomes your teacher and everybody becomes your teacher. Porque una vez que ves la vida como el currículum, todo es un maestro y cualquiera es un maestro. But in terms of my own lineage, so to speak, I first trained with an American Zen teacher named Philip Kaplan, who came to MIT when I was a student there and gave a talk, and that talk changed the entire direction of my life. And the talk was called The Three Pillars of Zen, which was the title of a book that he had just written in, I think, 1965. So he was teacher number one. ¿Sabes el nombre del maestro?
Okay. Could you repeat again the name of the teacher? Philip? Kaplow. Okay. Philip Kaplow. Okay, Philippe thank you. Kaplow. Kaplow. It's well known in Spain, yeah, also. And the name of the book was The Three Pillars. Los Pillows. pilares del Zen. Los tres pilares del Zen. Pillars means- Okay. Yeah. Yeah. Thank you. Okay, thank you. Pero en términos de aprendizaje, en términos de seguir un linaje, yo comencé con un maestro Zen aquí en América, que cuando era estudiante dio una charla en el lugar donde yo estaba estudiando y realmente tuvo un impacto muy fuerte en mí. El maestro era Philip Kaplow y estaba presentando el libro Los tres pilares del Zen. So then he came to MIT and he gave some talks and led some retreats, and I was very strongly attracted to his teaching. Vino al MIT y dio varios retiros, dio varias charlas y yo me sentí muy fuertemente atraído por sus enseñanzas. But then I was already studying with other teachers and doing Hatha yoga, studying with various yogis and so forth. And he said that in order to train with him, I would have to stop doing Hatha yoga. I said goodbye to him. Pero yo por aquel entonces también tenía otra práctica, estaba practicando Hatha Yoga con yogis. Y él me dijo que para poder entrenarme con él tendría que dejar el resto, mis otras prácticas, así que le dije adiós. So I'll tell you, because I did not want to give up my Hatha yoga, and he said, no, you have to do exactly as I say. And I never do exactly what anybody says. Y claro, yo le dije que no quería renunciar al Hatha Yoga. Me dijo, si quieres seguirme tienes que hacer exactamente lo que te diga, tienes que renunciar al Hatha Yoga. Y yo es que no hago lo que me dice la gente. So this is the original copy of the book, 1965. Esta es la copia original del libro de 1975. And he was the Zen master of the Rochester Zen Center in New York State. And before he died, they invited me to go out and give the keynote talk for the 40th anniversary of the Rochester Zen Center. So, and then the 50th anniversary, I did both. When I went out for the 50th anniversary, he had already died. And his Zen master who received his transmission, he gave me Kaplow's harmonica. Wow. Kaplow would also play the harmonica. He also did Hatha yoga, by the way. He never told me that. He told me I couldn't do Hatha yoga, but he could do Hatha yoga. And so, karmically speaking, we came full circle together, even though he died in the middle. Y él estaba en el centro de Rochester, de Nueva York, y antes de fallecer me invitó al 40 aniversario de este centro para dar una charla. Y cuando volví a ir en el 50 aniversario del centro, él ya había fallecido. Y en ese momento, cuando llegué allí, el que se había, digamos, quedado, que había heredado ese linaje, que lo sostenía tras él, le regaló la armónica del que había sido su maestro, y además se enteró de que él sí practicaba Hatha Yoga, que él sí que lo hacía. Entonces, de alguna manera fue como kármicamente cerrar el círculo. But my root teacher, I would say, was a Korean Zen master named Songsan. And let me see if I can find a picture of him. Yeah. It's a great one because the title of this book is Wanting Enlightenment is a Big Mistake. Y este es mi maestro raíz, que se llama Songsan, que
que sí, esta es la foto, veis ahora la foto en este libro de él, y el título del libro es Querer la iluminación es un gran error. And he was simply a fantastic teacher and really emphasized an aspect of teaching that I think all mindfulness teachers need to understand, and that is that the only authentic approach to mindfulness is to understand the non-dual nature of reality. That we need to transcend words and thought and understand that as the teachings go in the Prajnaparamita tradition, there's no place to go. When you're meditating, it's not like you're trying to get to some special state. That's a big mistake. There's nothing to do. It's not, meditation is not one more activity. And there's no special something that you're supposed to attain that will tell you that it's all okay. And this is very, very challenging for Westerners. But that's essential for mindfulness-based stress reduction, is to understand the non-dual, non-instrumental aspect of the meditation practice. And that needs to be embodied by the teachers. It cannot be talked about. It has to be embodied. If you talk about it, it's create endless confusion. Era un maestro fantástico que hacía mucho énfasis en algo que todos los que enseñan tienen que llegar a entender, que es que el auténtico mindfulness es una comprensión no dual de la naturaleza de la realidad. Hay que trascender las palabras, los pensamientos, tal y como se dice en las enseñanzas de la Prajnaparamita. No hay ningún lugar al que ir, no hay un estado al que ir, al que llegar, no hay nada que hacer, no hay ninguna actividad que hacer y no hay un logro especial. Esto puede resultar muy difícil para la mentalidad occidental y en el MBSR es esencial esta concepción no dual, esta no instrumentalización de la práctica meditativa, que significa que la práctica está encarnada por quien la enseña, porque simplemente hablar puede llevar a mucha confusión. Wow. Hard to translate. So, yeah, You are so kind. En la tercera y última pregunta nos quedaremos solamente con las personales por tiempo y porque yo creo que realmente nos está emocionando mucho, ¿no?, esta conversación contigo. We are going now to pose you the third question. We will not. Yeah. We are going to pose you now the third question, and it will be the last one because we don't have more time, and because emotionally we are connected to you, and this seems more important than to ask you about the professional questions. So. Sure, okay, thank you. Sí, la pregunta sería que ahora, visto en perspectiva, 40 años después, ¿cambiarías algo de lo que hiciste para este desarrollo de mindfulness? ¿Harías algo de otra manera? ¿Nos recomendarías a nosotros también hacer algo de otra manera? So, seeing the development of mindfulness in perspective over these 40 years since it was started to be developed, would you change something, or would you do it in a different way? And would you advise us to do something? Advice? Lo que nos recomendarías. Yeah, advice about our practice. Sorry. It's a wonderful question, a very beautiful question. And the answer is no. But if I were to do it over again, it would be totally different.
because you can never do the same thing twice. I mean, just in the same way as you can't step into the same river twice. Life goes on. We're living now in a totally different world than 1979 when I started the stress reduction clinic. We're living in a much more digital universe where with our analog bodies and our analog lives are at risk for being basically eclipsed, entirely eclipsed by the multiverse, the metaverse, the Facebook, YouTube, Google, where we're spending all of our time in an imaginary world that actually has a great deal of toxicity associated with it, as well as benefit. And so our analog being is more important now than it ever was to be able to touch base with and live out of. And that was not a challenge. There were many stresses in 1979, but there was not the challenge of losing our humanity in some kind of artificial intelligence space that where the algorithms actually know more about us than we know about ourselves. Mm-hmm. So if mindfulness was important in 1979, it's infinitely more important. And that first foundation of mindfulness, the body is an analog entity. It is not a digital entity. And it is the product of billions of years of evolution by the universe and by the planet Earth. And so before we lose our minds and our integrity into the digital universe, we need to understand what the analog gift of the universe has been to us. And that's where mindfulness is the direct path, as Buddha himself said, to realization, to liberation, to insight, and to well-being, ultimately, to peace of mind. This is a great question, by the way. I'm very glad you asked the last question. It's very important, and no one ever asked me that. Es una muy buena pregunta, es una maravillosa pregunta y me alegro mucho de que me la hayáis hecho porque nunca nadie me había hecho esta pregunta. Y la respuesta es no cambiaría las cosas como las hice, pero si lo tuviera que hacer ahora lo haría de una manera completamente diferente, porque nunca se puede hacer lo mismo dos veces, igual que uno nunca puede entrar en el mismo río dos veces. Y la vida va evolucionando y el mundo es muy diferente ahora a como era cuando empezamos esto. Ahora vivimos en un universo digital y tenemos un cuerpo analógico y una vida analógica que están eclipsadas por el multiverso, por el metaverso, por Facebook, por YouTube, por Google. Es allí, en estos lugares, donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. Y aunque esto también tiene partes que son beneficiosas, también tiene un riesgo. Ahora es mucho más importante que antes estar en contacto con nuestro ser analógico. Y eso no era un reto en 1979. Ahora mismo sí que podemos correr el riesgo de perder nuestra humanidad en un espacio de inteligencia artificial donde los algoritmos saben más acerca de nosotros que nosotros mismos. Así que mindfulness en este punto sería más importante para conocer, por ejemplo, el primer fundamento de la atención sería el cuerpo, que es una entidad analógica que lleva billones de años evolucionando en el universo, en el planeta Tierra, y de alguna manera tenemos que entender este regalo para no perder nuestra mente, para no perder nuestra integridad. Y esto está muy relacionado con lo que nos enseñó, con las enseñanzas de Buda, en relación a la realización, la liberación, la visión profunda, el bienestar y la paz. Yeah, and the other thing I would say is that there's the entire field of mindfulness in science and in medicine and beyond
is developing absolutely beautifully. And a recent paper in the journal Mindfulness showed used a very sophisticated computer-based way of connecting different researchers and different subjects and topics, and demonstrated that mindfulness as a field is becoming a deeply interconnected example of how we can build a new world together based on wisdom and compassion and mindfulness and heartfulness, as opposed to just getting carried away by greed, hatred, and delusion, capitalism, and all of those kinds of forces that, while they may, sort of elevate some people, they always do it at the expense of the vast majority of people, and create enormous amounts of suffering. And so this is a very, very beautiful time, especially with global warming, for us to actually recognize that mindfulness is not just for psychology or for medicine, but it's for the medicine of the planet. It may be the most important element for us to regulate global warming and the environmental challenges that humanity has generated for itself on this planet, and for actually dealing with social injustice, poverty, migrations due to all sorts of political challenges and environmental changes. And that this is an important subject for mindfulness as well. That mindfulness may be the most important aspect of humanity for future generations to be able to live well on this planet. Y otro aspecto sería que todo el campo de mindfulness, no solamente en relación a la ciencia, a la medicina, recientemente se ha desarrollado en Journal of Mindfulness. En Journal of Mindfulness, es una revista de mindfulness, se ha publicado una conexión muy sofisticada en el campo de la interconexión, de cómo llegar a construir un nuevo mundo basado en la sabiduría y en la compasión, en oposición al odio, a la situación que tenemos del sistema capitalista, donde unos pocos siempre están viviendo a costa de la mayoría y generando sufrimiento. Vemos ahora aplicaciones relacionadas, por ejemplo, con el calentamiento global, no solamente con la psicología, con la medicina, porque nos pueden ayudar a regular el calentamiento global. Estamos enfrentando retos medioambientales como retos de injusticias sociales, retos de pobreza, retos de migraciones que se basan en cuestiones políticas o en cuestiones del propio cambio climático. Y mindfulness sería puede que llegue a convertirse en el aspecto más importante de la humanidad, de la vida, para las generaciones futuras y para el planeta. And let me just say that in this journal Mindfulness, there's this image here generated by a computer studying all of the literature on mindfulness in the past 50 years. And it shows all the interconnections. This is, in some sense, a modern computerized generation of the ancient symbol of Indra's net, that everybody's connected with everybody else in the field of mindfulness and collaborating beautifully. And then just to show you, because Javier is there and this is his program, that there's another chart in that paper where his name is one of the biggest names. You guys, and we have found that right there. But the point is that we are all interconnected. All of humanity, all of life is interconnected.
And we need to appreciate how beautiful those interconnections are, not destroy them out of our own greed, hatred, and ignorance. And that is not a nice philosophy or a catechism. It's a meditation practice. It's a wisdom practice. It's a compassion practice. And as I was saying, future generations are really going to their quality of life is going to depend on how we take care of our home planet right now. And mindfulness has never been more important than, and there are all sorts of diplomats around the world that are actually practicing mindfulness. And the Mindfulness Initiative in the UK, where the House of Lords and the House of Commons, they have mindfulness programs that they've been, practicing for years within the government. But you can Google Mindfulness Initiative, and they put out all sorts of important manuals dealing with sustainability and all sorts of other social problems where mindfulness can have a very important influence. Again, it's called the Mindfulness Initiative in the UK. Y esta imagen que ha puesto John antes en la pantalla es la imagen que aparece en el Journal Mindfulness, a la que hacíamos referencia en relación a ese estudio sobre la literatura que ha sido publicada acerca de mindfulness en los últimos 50 años, que nos muestra que todo realmente está interconectado y que también de alguna manera simboliza esta red, o representa de manera gráfica esta red de conexión, la red de Indra, de conexión y de colaboración. Y como habéis visto, Javier estaba ahí también. Y la cuestión de esto es la interconexión que hay entre la humanidad en la vida. Y esto es algo, cómo de bonito es esto y cómo esto es opuesto a la destrucción que a veces vemos producto de la ignorancia y del odio. Y realmente la práctica de mindfulness, que incluye sabiduría y compasión, puede tener un papel en la calidad de vida de las futuras generaciones. Porque el planeta que van a heredar depende de lo que hagamos ahora. Incluso podemos ver cómo hay muchas personas del mundo político que están practicando mindfulness. Esto puede tener un efecto también. Y en este caso destaca especialmente la iniciativa de mindfulness de Mindfulness Initiative, la iniciativa de mindfulness del Reino Unido, en la que House of Lords and House of Commons, dos organismos de gobierno del Reino Unido, llevan años practicando, miembros del gobierno. Entonces podéis buscarlo en Google, esto de Mindfulness Initiative, y allí también podréis encontrar referencias a manuales que hablan de sostenibilidad y de asuntos sociales en relación al mindfulness. Para terminar, ¿alguna última palabra, algún último consejo? Any last piece of advice or something to end up? Oh, sorry. Yeah. I messed up with the other microphone again. So to finish, would you give us any piece of advice, like a kind of way of closing this talk? Okay. Yeah. Well, again, I'm sorry I can't see you, okay, because I know there are maybe 100 people in the room, maybe more, but I can feel you. And I feel, and I want to express tremendous gratitude to our translator for making it possible, really, for me to communicate with each other in this way. I'm really sorry that I don't speak Spanish and couldn't do that, speak in Spanish directly to you. But in terms of advice, I think the most important point is always to ask yourself,
This is quoting from Suzuki Roshi, the great Japanese Zen master. The most important point is to remember what is the most important. Oh, there we go. I can see you. Wonderful. All right. All right. So the most important point is to keep asking yourself, what is the most important? And to let that become a part of your practice. So that everything is practice. How you are with your friends, how you are with yourself, whether you can be friends with yourself, whether if you have children, how you are with your children, how you are with your partner, how you are with your grandchildren, how you are with the earth, how you are with the water, how you are with the sky, how you are with the sun, how you are with your work. All of these are occasions for embodied presence, for open-hearted wakefulness, for creativity, for imagination, and all of that I consider to be practice. So again, keeping the not knowing in mind, that don't know mind, that we don't want to be tyrannized by our thoughts, especially our fearful thoughts, strongly ambitious and self-centered thoughts. We don't know what we mean when we say I, me, and mine. We use those personal pronouns, but we don't know who we are. So the real love affair is to find out and then live who it is that we really are, moment by moment by moment. And then your teaching, if you're an MBSR teacher, it will come out of your being. And that's the only way to really teach MBSR, or NBCT, or NB Je ne sais quoi. So that would be my last piece of advice, if you want advice from somebody else. Most important person to take advice from is your own heart. I think a lot of people understand anyway. Yeah. Bueno, al principio ha dicho que sentía mucho no poder veros, pero luego, gracias a María, ha podido veros. Así que también ha mostrado su gratitud por la traducción para poder dirigirse a vosotros, aunque la mayoría de vosotros estáis entendiendo el inglés directamente, que está muy bien. Y bueno, lo que dice también como consejo final sería, como decía Suzuki Roshi, el punto más importante, la cuestión más importante sería recordar la cuestión más importante. Esto consistiría en dejar de preguntárselo y hacer que todo sea nuestra práctica. Tanto si estamos con amigos, con familiares, con compañeros, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestras parejas, con el agua, con el cielo, con el sol, en nuestro trabajo. En todas las ocasiones podemos encarnar la presencia y esa sería la esencia de la práctica. Una práctica que no estuviera una vida, que no estuviera tiranizada por el pensamiento, especialmente por los pensamientos de miedo o de ambición. Y todos conocemos el yo, lo mío. Sería cuestión de dejar eso y realmente la verdadera historia de amor sería encontrarnos a nosotros mismos, encontrarnos a quienes realmente somos momento a momento, a nosotros mismos. Y ese sería el modo realmente de enseñar, sea cual sea el programa de mindfulness que estéis enseñando, encarnar este tipo de lo que estáis transmitiendo, que lleguéis a encarnarlo. Y esto es lo que os digo si queréis el consejo de otra persona, que soy yo, aunque realmente el consejo auténtico sería siempre el consejo de vuestro propio corazón. My name, Rinchen, is Tibetan name. Rinchen? Yeah. Let's give a round of applause for Rinchen.
grateful to see you do this so effortlessly and so accurately. Thank you. Thank you very much, dear John. Yeah. All of us, all people in the room is deeply moved for this conversation, Ishin Denshin, from heart to heart. And so, hasta siempre, and thank you very much. Gracias. Indeed, And yeah. thank you. I can feel Bueno, pues impresionante realmente, ¿no? Impresionante, ¿no? Realmente emocionante. Nos vemos a las 4:30